Hiyo mambo vipi watu wangu wa nguvu, kama kawaida mimi najulikana kama Kaka na tuko hapa na Kenya Online Media ambao tumekuja kwenye kati ya filamu ambazo kwa kweli zinafanya vizuri zaidi hapa nchini Kenya. Unavyoona nyuma yangu ni kwamba imeandikwa The Prayer for the Departed. Na hivi leo na kati ya washikaji ambao wamekuwa mle ndani ili kuweza kutizama filamu hii, na ningependa aweze kupiga introduction ya kwake ili tuweze kuzungumza mawili matatu. Inakuaje? Kwa majina naitwa Daniel Mututo. Labda haraka upesi, umekuwa ndani kwa siku ya leo hii kuweza kutizama filamu hii, labda uweze kutufafanulia zaidi. Je, umeona imekuaje? It is a story well told, a moving story, captivating, touches your inner core, makes you think deeper, a story about things that happen in life that you really need to think about, and just offer some solution to some of society's needs. Okay, labda kwa haraka upesi, kwa ile ambao labda hajakuwepo, hajapata nafasi ya kuweza kuitazama filamu hii, ungependa kusema imekuwa ni filamu ya aina gani? It's a story that, first, it's a true story. It's a real life story. It's a story we all need to hear. It's a story that has been well told. It's a story well narrated. So you need to come and watch it. Bwana, shukrani sana kwa muda wako. Labda ungependa kuambia nini wale ambao waliweza kuitunga hii story? A good job. Well done. Well executed. Perfect. Shukrani sana kwa muda wako. Asante. Hi, my name is Angel Shanice. I am, first of all, a fan of Kenyan content, a content creator also, and a content producer. Also? Yes. Unajitambulisha? Naitwa Georgina. Niko kwa kikundi kinaitwa Sitiri Dada. We're very passionate about young people, and especially story to do with rape and abortion and mambo ya sexual violence. Yeah. Labda tukianza haraka upesi na wewe, ni kati ya filamu ambayo kwa kweli inazungumzia maombi kwa waliotuacha, ama Prayer for the Departed. Labda kwa mtazamo wako, umekuwa kule ndani, je, ni filamu ambayo kwa kweli inazungumzia nini kwa mtazamaji ambaye kwa kweli hajapata nafasi ya kuingia kule ndani kuweza kuitazama? Majorly imeongelea mambo ya rape and story ya pro-choice and mambo ya abortion, which I think is really important because as a country bado hatujafikia mahali tuna embrace these topics. Yeah, so it is really important, and I'd really advise young people, especially the young people, to watch, because I think it's a chance for us to learn and also get insights, because kuna vitu mingi bado hatujafikia kuona kama country. Yeah. Labda kwa filamu mzima yote ile ambayo umeweza kuitazama takriban madakika mengi tu aswa, labda uweze kutuambia ni kipi ambacho uliweza kuchukua kutoka kwa ile filamu, maana yake uweze kuchukua kila kitu. Kitu ambacho nimechukua sana ni mambo ya sanitary towels. Wasichana wadogo wanakuwa led into sexual activities kwa sababu tu wamepatiwa sanitary towel. So it is something that we really need to address as a country and as a community, kwa sababu you can imagine how many young girls are lured into sex because of something as little as a sanitary towel. And also, as a country, can we talk about abortion? Can we sit down and have an agreement on what abortion is? And if we are allowing our kids to get abortion, not even our kids, just everybody, if we allow ourselves to get abortion, because hata tukikata, people are still getting abortion. So it's something. Bwana, wewe kwenye uzinduzi wa filamu ambayo inajulikana kama Prayer for the Departed, leo na na kati ya washikaji ambao wameweza kupata nafasi kuweza kuitazama filamu hii, labda ningependa uweze kupiga introduction ya kwako ili tuweze kujua inakuaje. Mimi naitwa Nancy Mumbua Cosmos, and I really loved the movie so much. It was too short, but it was very nice. So I basically learned on how the society runs when it comes to justice, rape and abortion. And for the abortion part, it is very important that people know when it's necessary to abort, and also it's important to know the right medics and the right procedure. So because abortions that are not conducted well zinaweza leta effects such as paralysis or even permanent disability. Zinaweza leta pia suicide matters. So it is very important to check on that. And my favorite character was the taxi driver, because alikuwa na very savage replies to the mother. Sababu aliambiwa
mama alimwambia mimi nataka kuenda Bomet na sina pesa. So the taxi driver said, so nikupatie lift hadi Bomet ama? Napenda sana uchambuzi wa kwako. Haraka upesi, labda umeweza kuangalia filamu, labda uanze kwa jina la kwako ili tuweze kusonga mbele. Naitwa Mary Wangare na nimependa sana hiyo movie kwa sababu kwanza mada inayozungumziwa hapo ni swala ambalo ni swala nyeti linaloathiri wa Kenya na hasa katika maeneo ya mashinani, na ikizingatiwa kwamba wabiaji mimba ni haramu hujakishwa hivyo, na lazimu wasichana wengi kutafuta njia za kichini chini kuwabia mimba, ambayo matokeo yake wanakufa, wanakuwa vilema na kuacha jamii zao zikihangaika. Na pia katika uundaji wa filamu hiyo nimeona kwamba amezingatia maudhui ya Kikenya, jambo ambalo limenifurahisha sana, kwa sababu wakati mwingi tunaiga magharibi ama Nigeria ama tunakosa authenticity yetu. Kwa hivyo nimependa sana kuona maudhui ya Kikenya, kuona mambo yetu yamezingatia, pia utamaduni wetu sasa, ni jambo ambalo limenipendeza sana. Na pia ukiangalia hiyo filamu ni kama inatoa changamoto kwa waundaji sera, wakaweza kuangalia mambo ambayo yanaathiri jamii, na ili wakaweze kama kuangalia hizi sheria ambayo wamesema mpiga marufuku mambo ya wabiaji mimba, lakini bado hayo mambo yanatendeka. So kwangu mimi nimefurahia hiyo filamu. Labda tukimalizia, ujumbe wako kwa Wakenya ambao labda kutokana na filamu hii ya Prayer for the Departed ni upi ujumbe wako kupitia kwa hii filamu? Ujumbe wangu ni kwamba tuweze kuunga mkono kusupport our local content, na njia moja wapo ya kufanya hivyo ni kwa kutazama na kununua filamu za Kikenya. Na pia tunapowahimiza Wakenya kutazama filamu Kenyan content, pengine kuambia ya kwamba pia waundaji filamu wazingatie maudhui ambayo yako na uzito, ambayo yanafaa jamii, na pia kuangalia ule uasilia. So hivyo ndivyo ningesema. Bwana, shukrani sana kwa muda wako. Nimeona kwamba tumeweza kupatana na dada mwingine hapa ambaye ameweza kuingia mle, na labda uweze kupiga introduction ya kwako ukisonga hapa hivi, useme unaitwa nani ili tuweze kupiga gumzo. Naitwa Gloria Mwende. Leo nimekupata kwenye launch ama uzinduzi wa filamu ambayo inajulikana kama Prayer for the Departed. Labda uweze kutuambia kule ndani ulipoingia, filamu imekuwaje, na labda ni kipi ambacho kwa kweli kimeweza kupendeza kutoka kwa filamu hii? Ilikuwa very emotional for me, and nimependa sana how they've captured the thing that ails our community, affecting the girl child, and it's been unspoken for years, and I just love how they've been able to highlight it so clearly in a very concise way, and I just hope it makes a difference. Labda tukimalizia, kati ya theme ambazo kwa kweli zilikuwa zinazungumziwa kule ndani, ni ipi ambayo ilikugusa zaidi? Rape and the lack of post-abortion care for young girls that have been affected, that have been victims of rape. Ilikuwa really sad that women go through that, and some of them die wakiwa kwenye harakati za masuala kama haya. Yeah. Bwana, nasema kwamba shukrani sana kwa muda wako. Mzuri sana. Labda uweze kujitambulisha. Well, naitwa Michael Odero, and the movie has been a good one since it portrays the harsh reality on gender-based violence that happens in society, and the need for awareness creation to combat on these issues. And also one of the insights that I also got to see from the movie was it was the good, as in the good and the inspiring side of the movie was we also got to see the experience that these people underwent for them to get justice on their side, which I find it as a nation, which I find it so inspiring. Yeah. Ni kitu ambacho umeweza kupata kutoka kwenye filamu hii? Well, the need for awareness creation. Shukrani sana kwa muda wako. Thank you. Mambo vipi? Kwa sana. Labda uweze kujitambulisha na uweze kutuambia filamu ya siku ya leo imekufunza nini na sio umeweza kulearn nini kutoka kwake? My name is Sylvia. I'm not really into Kenyan movies, but this one had me crying. And I think the biggest lesson I took out of it was there's humanity, and as much as the whole abortion thing, it's really like the story was really nice.
whatever information you had to get from it was really good, and I feel like this is something that should be pushed more, especially in the Kenyan industry, given we don't have a lot of exciting movies. Yeah. Bwana anasema kwamba shukrani sana kwa muda wako. Thank you. Right. Inakuwaje? Poa sana, mambo. Fresh, nashukuru. Labda uweze kutuambia unaitwa nani na haswa kwenye filamu ya siku ya leo. Je, unahisi kwamba ni kati ya maudhui zote ambazo imeweza kuzungumzia kule ndani, ipi ambayo kwa kweli iliweza kukuteka kabisa? Okay, mimi naitwa Irene Wangari, unaweza pia niita Miss Ngele, hiyo ndo jina najulikana nayo kwa sana. And generally today has been such a great day, spending my time kuja watch movie Prayer for the Departed. And what I would say my biggest lesson ambayo nimepata leo ni that as a race, sisi kama wanadamu, we are all equal in dignity. Ukiangalia storyline ya hii movie inaongelea venye justice imepiganiwa ya msichana fulani ambaye mambo ya kumwendea vizuri. So basically it's been a huge lesson for me, na pia ku understand that there are people who can actually fight for, na watu pia ambao wana understand the human rights. Basically that has been the best and the biggest lesson for me today. There are people who actually fight for human rights, and it's something that should be equal for everyone. Bwana nasema kwamba nashukuru sana kwa muda wako. Haya, asante pia, nimeshukuru. Alright. Inakuwaje, mambo vipi? Poa sana. Labda uweze kujitambulisha na uweze kutuambia, je, umeweza kujifunza nini kutokana na movie ya siku ya leo? Naitwa Esther, I'm a minister. Movie leo it was very emotional but kitu kubwa ambacho mimi nimepata, wameongelelea mambo mengi, they've touched on so many topics zenye ni important for the society, but my main takeaway ni nadhani wanawake wanapaswa kuwa more open with their daughters. We need to start talking as women, from mothers to daughters, so that some issues can be discussed now, tuweze kusaidiana. Yeah. Kati ya shughuli zote ambazo zinaweza kuzungumziwa pale ndani, ni ipi ambayo ilikufanya ukalia kabisa? Ambayo ilinifanya nikalia, I think it was the sexual assault part. That was very hard to watch. Yeah. Bwana niseme bwana, shukrani sana kwa muda wako. Asante. Inakuwaje mtu wangu wa nguvu? Kaka, mambo fresh kabisa. Labda uweze kujitambulisha kwa faida mtazamaji. Yes, kwa majina naitwa Godfrey Wafula ama MC Godi. Mimi ni filmmaker, producer. Tunapiga shughuli furu mzukeni. Kweli? Yes. Umeweza kutaja kwamba wewe ni kati ya watu ambao kweli wanaandaa filamu. Tukizungumzia Prayer for the Departed, labda uweze kutuambia jambo moja ambalo kwa kweli umeweza kuliona kule ndani kwenye filamu na likakufunza kitu. Mimi naweza sema kama kuna shughuli imepigwa safi, ni hii movie hapo. Najua tumekuwa kwa industry ya film. Prayer for the Departed. Hii shughuli imepangwa, na kitu ambayo imenifurahisha zaidi ni kwamba the message imeenda home. Unaelewa? Actually hata before tuongelele Prayer for the Departed, it's a call also for the government. Unaelewa? Hizi ndio movie ambazo tunataka pia zikuwe aired more, because zinafanya pia wale wase wako pale nje wanalala. Unajua mtu kiwatch movie then ile kuongea inakuwa ni noma, but akiwatch movie analala. So tunaomba sana hii gava pia manze iweze kuinvest kwa movie kama hizi, zikiweza kufika pale Juma Netflix, zikienda through hii program hiyo Talanta Hela. Tunajua hii mambo itakuwa iko safi kabisa. Shukrani sana kwa muda wako. Nashukuru. Asante. Inakuwaje mzito? Niko freshi. Mzuka kabisa wewe. Jina? Unaitwa Vasconde King mse. Au sio? Kijana handsome from Mas na kako ya Athni hot. Then minule ever blazing. Bwana, tukizungumzia filamu ya siku ya leo ambayo inajulikana kama Prayer for the Departed, nikijua kwamba wewe ni kati ya watu ambao wanapenda filamu sana hapa nchini Kenya. Ni kipi ambacho kwa kweli ungependa kukisema kuhusiana na filamu hii? Okay, Prayer for the Departed iko na message kwanza, number one, iko na message. Lakini kitu moja yenye imenibamba na hii film, unajua message yenye inapatiana ni deep, yenye inakugusa roho, unaona? Like emotional, deep emotional, ya inakugusa. Kuna pale mavilio, ukiangalia actors wakilia pia unagusika, unaanza kulia. Lakini kama kioo ya jamii, na the moment tuna speak about film ama entertainment industry ni kuleta pia liveliness in the industry, unaona? Kuna mistari 2-3 ama vibe 2-3 zenye the producers walitumia ama the script writers wa hii film wanaleta joy, at least unaenda kulia unacheka kidogo, unaona?
but una relate with the message, it is very deep, intense na iko fiti kabisa. Bwana nisema kwamba shukrani sana Bwana Maskonde. Yes, niko fresh kabisa, sio ni follow. Mama yake. Inakuaje? Pardon? Mambo vipi? Poa. Labda uweze kutambulisha na uweze kuambia kwa faida mtazamaji wa kwetu unaitwa nani na kipi ambacho kwa kweli umeweza kujifunza kutokana na filamu hii ambayo inajulikana kama Prayer for the Departed. Naitwa Kanyiri na unaweza kuniruhusu niongee Kimombo? Haya, one thing that I really liked about the show was that it showed the good what comes out from sexual assault, the positive side, like where this time they won, because najua most times hata watu hawazami kureport, hata wakireport haipelekwi anywhere, but vile tuliona kwa hii movie walireport ikapelekwa hadi people who didn't do their work, they were held accountable, which is rare but it's a good thing. I mean, once in a while it happens. So I think Kenya imetuonyesha ni first of all encourage wasichana when anything like this if it happen, first of all it's not your fault, it's the perpetrator's fault. Ule mtu alifanya hivyo, yeye ndio hata Kenya ulifanya, hata kama yeye ndio alijipeleka kwa hiyo nyumba hakusema ati anataka hiyo ifanyike, yeye ndio alifanya, but pia inatuonyesha like reports and also share with your family, because unaona kama kwa hiyo tumeona ni familia ndio imepush story, because sometimes you as a person unaweza ku give up, but your family, your friends can help you push for justice. So yeah. Nisema kwamba shukrani sana kwa muda wako. Na asante sana kuweza kuja kutizama mpira. Asante. Hi. Mambo vipi? Nzuri. Labda uweze kujitambulisha na pale uweze kutujulisha ni kipi ambacho kimekuleta kwenye filamu hii ya Prayer for the Departed na ni kipi ambacho kwa kweli ungependa Wakenya wakijue zaidi. Firstly, naitwa Splenda Wanjiru, and what I loved about the film is how they were advocating, how they showed what goes wrong to girls when they go through abortions, because this girl went through illegal channels and it cost her life. So what people need to now start doing is legalizing abortion, so that because abortion is health rights for girls, because we don't want to see young girls dying because of things that they didn't have to incur because of being assaulted all the time. So we need to have these options, because either if she didn't go through the abortion, she's carrying an unwanted child that she didn't want, and the father of the child is someone who assaulted her. So I really enjoyed this movie. I think it touched and it's advocating for a lot in the current scene in Kenya. Mbali na message kwenye movie, ni kipi ambacho kwa kweli tena ulikipenda? Kitu nilipenda kwa movie ilikuwa na acting poa sana. I love how the Kenyan scene is getting into arts and we are really growing and it's amazing. Shukrani sana kwa muda wako. Asante.